Can you see my slides? Yes, perfect. Okay. So thank you very much for your invitation. As you know, I am from Romania, and one of my most important achievements over the last 20 years, since we opened Romanian Prader-Willi Association, is the creation 12 years ago of the NoRo Center in Romania, in Zalău, near the border with Hungary. So it's very far from the capital of Romania, from Bucharest. But we did our best to cover all the patients in Romania, and I will speak mainly about this. I'm also the president of Romanian National Alliance for Rare Disease and Romanian Association for Rare Cancer. And from last year, I am vice president of NoEurordis. We'll see the new election if I will stay as a vice president or a board member, but I'm a board member since 2007. Should I leave you time for translation or just continue? Yes. Така, благодаря за поканата. Едно от най-важните ми постижения през последните 20 години, откакто е създадена Prader-Willi Асоциацията в Румъния, на която съм председател, е преди 12 години, че се установи NoRo центъра, близо до границата с Унгария, като също така съм вице-президент на naEurordis и сега ще видим при новите избори дали ще остана такава. So I told you about me. I will speak some of the European recommendations for rare disease that facilitated integrated care in Romania, about the national context, the common understanding of rare disease, the need for a system change for rare disease in Romania in order to provide better care for our patients, and about one of our partnerships that changed the face of rare disease in Romania. And I think you have the same partner in your EA grants from BU Center from Norway. And of course, I will speak about NoRo Center and some conclusions. Вече ви казах коя съм аз и защо съм тук. Така че искам да говоря също за препоръките на Европейската комисия за редките заболявания и подобряването на интегрираната грижа. Искам да говоря за националния контекст. Искам да говоря за общите разбирания за редките болести, за нуждата от промяна в третирането на редките заболявания в Румъния, за нашето партньорство, което промени лицето на редките заболявания в Румъния, както разбирам, това е общ партньор, за който получихте финансиране през EA Grants, Фрамбо центъра в Норвегия. Искам също така да представя един важен случай относно NoRo центъра и да предоставя заключенията си за ситуацията. So among what I am, the most important thing is, of course, that I'm the mother of one. My daughter, which is 38 years old, and she has Prader-Willi syndrome. She was late diagnosed when she was 18, and this is why we started to work in the rare disease field. Да, от всички неща, които съм, най-важното е, че съм майката на лице с редко заболяване, което беше диагностизирано с болест на Prader-Willi. Оттам започна дейността ни. Да. And these are some of the recommendations of the rare disease for rare disease that facilitated integrated care in Romania. As you know, there is no legislative framework at European level for integrated care. And in this context, we used the recommendations for centers of expertise, for European reference networks,
for the directive for cross-border healthcare and the recommendations for specialized social services, where we, as NoRo, participated in the committee of experts. And this is how we could create integrated care services in Romania. Тъй като, както знаете, на нивото на Европейския съюз няма законодателство за интегрираната грижа при редките заболявания. Ние използвахме техните препоръки, нали, докладите, които виждате тук, за да успеем да създадем рамката, с която, нали, да се случва интегрираната грижа в Румъния. As you can recognize, this picture is probably the same in Bulgaria. I don't know, maybe it's better, but I don't know. Usually rare diseases are declared by our politicians as being one of their priorities, but they are too often considering too costly for patients, and that the patients have no real chance for cure, and so they forgot about their priority. This is the context in Romania. Полагам, че в България ситуацията е сходна, но вие ще кажете. Европолитиците по принцип декларират, че от приоритетно значение имат редките заболявания, но тъй като те смятат, че са твърде скъпи за лечение и пациентите нямат истински шанс за терапия, за, нали, да оздравеят, те забравят с времето за техните приоритети. So this is why answer your question, Dorica. In Bulgaria, they don't even declare. So our politicians never speak about rare diseases. So I think in Romania it's a little bit better. Okay, our politicians are declaring a priority for healthcare systems since 2008. But when they accepted the National Plan for Rare Disease, which became part of the National Strategy for Health in 2014. So this is how things were developed. But sometimes they are forgetting about their priority, as I mentioned. And in this context, we have came with our big dream and the mentoring program with NoRo to create a center for rare disease using Frambo model. Така, Наталия каза, нали, че радваме се, че при вас поне говорят за това, че са приоритет редките заболявания, защото при нас даже не се говори това нещо. Дорика отговори, че от 2008 година някъде почнаха да се ангажират политиците в Румъния, а от 2014 вече се създаде някаква рамка, нали, за да се случва това нещо, и това ги стимулира фактически да създадат техния NoRo центъра по модела на Фрамбо. So we put Center for Rare Disease into National Plan for Rare Disease in 2008, and we also put it in the local strategy for health in our county, to create a center for rare disease. And this is how we could do it in the context of European funding, EA grants. 2008 година, нали, обявихме партньорството, за да можем, нали, в последствие 2010 в общината, в която се създаде центъра, го обявихме, нали, като от приоритетно значение, и това ни позволи, нали, да имаме достъп до EA грант, за да можем да осъществиме вече 2011 година, нали, да започнем да изграждаме самия център. So this is how the image is 20 years in brief since we opened Romanian Prader-Willi Association in 2003. Then in 2007, we have established Romania National Alliance for Rare Disease with 9 organizations, and now we have 52. Then in 2008, we created our first partnership with Ministry of Health for a national plan for rare disease.
but it was no funded until 2010. In 2011, we have opened NoRo Center through EA and Norway grants, and established also Romanian Association for Rare Cancer. Maybe I stop here because it will be too difficult to go until the end. Така, тук се виждат последните 20 години накратко от дейността ни. 2003 година установихме, нали, Брадър Уили асоциацията румънската. 2007 установихме Румънската асоциация по редки заболявания, като започнахме с 9 организации, а сега имаме 52. Както казах вече, 2008 година в партньорство с правителството обявихме редките заболявания за приоритет, но не получихме финансиране до 2010 година и вече от 2011 година отвори NoRo центъра и създадахме също така Асоциацията за редки онкологични заболявания. In 2013, we have signed again a partnership with Ministry of Health, and they establish a national committee for rare disease, where National Alliance is part of this national committee. This is working as a commission of the Ministry of Health, and 3 patient organizations have voting rights since then. So we are monitoring how is the national plan implemented in national healthcare system. In 2014, the National Plan for Rare Disease was included in the National Strategy for Health. In 2016, we succeeded to have centers of expertise accredited by Ministry of Health. Now we have 32 centers of expertise accredited, and more than half are part of the European Reference Network. In 2020, we have signed, as National Alliance and Romanian Prader-Willi Association, signed a partnership agreement with Ministry of Health to train community nurses in Romania to become case managers for rare disease. And this is very important for what I will talk after this. And now it is the time when the national plan, the new national plan, is integrated in the new strategy for health. Продължавам с това, че през 2013 година установихме второто си партньорство с Министерството на здравеопазването, като в рамките на това се създаде комисия, в която участва и, нали, Националната асоциация по редки заболявания, и всъщност там също така 3 отделни асоциации имат право на гласуване, което ни позволява да проследим, нали, колко успешно се имплементира националната стратегия за редките заболявания. През 2014 година беше включена, нали, втората стратегия за редките заболявания в националната здравна. Can you please turn the slide back, Dorica, because I need it to... Sorry. В националната, нали, здравна система. През 2016 година бяха акредитирани като експертни центрове цели 32 центъра в Румъния, от които половината участват и в Европейската референтна мрежа. 2020 година се случи нещо много важно, което беше, нали, нашето трето партньорство с Министерството на здравеопазването, в рамките на което станахме обучители на сестри, които да се превърнат в нали, проследяващи отделни случаи на хора с редки заболявания, което е много важно за това, което ще говоря в последствие. И 2023 вече се създаде новата, нали, стратегия за втората стратегия за редки заболявания, която нали, ще се осъществи от 2022 до 2030 година. So the common understanding in rare disease is that they are
public health issues. They are important for Ministry of Health. We need for our patients an integrated approach to minimize the barriers and to bridge the gaps between medical, social, and educational services. But we need a more integrated structure and more integrated and structured care pathways. Sorry. Редките заболявания се счита общо от всички, че са значим социален, здравословен проблем, на който трябва да се обърне много внимание и трябва да се поеме един колективен подход. Нужен е този интегриран подход, който да преодолее бариерите, да преодолее пропастите между отделните подходи, и тази по-интегрирана структура трябва да бъде подкрепена и координирана за всички редки заболявания, така че да се оптимизира усилието, което се полага, за да се постигне прогрес в сферата. So the major problem in Romania is that more than 90% of the rare disease patients are not visible in the care system because we use ICD-10 mainly, and patients struggle to access the services and the support they need. If we don't do anything, patients and families will have a poor quality of life. They will have severe economical burden for families and society, and heavy emotional burden for caregivers. The root cause of this problem is in the system of education, because the expertise is rare and there is no curricula or specialty in the university for rare disease, no proper education. In the system of diagnostic of care for rare disease, the care pathway, as I mentioned, are not structured, and there is fragmentation within services, and there is no proper system of funding. This is the major problem that we tried over the years to approach and to change the system, and mainly in the system of diagnostic and care. Повече от 90% от големия проблем в Румъния е, че повече от 90% от пациентите с редки заболявания не са видими за системата за здравеопазване, тъй като там се използва МКБ-10 системата на класифициране на болестите, и поради тази причина те не могат да получат услугите и подкрепата, от които имат необходимост. Това може да доведе до влошено качество на живот за пациентите и техните семейства, до сериозни финансови последствия за семействата и за обществото, и до тежки емоционален товар, който се поставя върху обгрижващите лица. Проблемите идват от системата на образование, тъй като експертизата в редките болести е рядка, не съществува курикулум, който да обучава медицинските лица в редките заболявания в университетите. Системата на диагностициране и полагане на грижи за редките болести в Румъния също е проблемна от гледна точка на това, че не съществуват здравните пътеки и не е структурирана здравната система по начин, по който да предоставя нужните услуги на лицата, и не съществува система интегрирана за финансиране на ниво националния план за редки заболявания. So this is how we came together in 2008, and we established a NoRo Center through EEA and Norway grants. And now we have 12 years since we opened the center in 2011. And this is where we are situated on the map in Salage County, in partnership with Center Frambu from Norway.
това сме на снимката, както бяхме се учредили, нали, както бяхме създали центъра 2008 година. Виждате в коя област на Румъния се намираме в червеното очертаване. И с подкрепата, нали, на Фрамбо, по модел на Фрамбо създадахме нашия център. We are part of ERN Ithaca, European Reference Network Ithaca, as a center of expertise. We are accredited as a center of expertise by Ministry of Health. And we are also part of resursen, which is a European network of resource centers like our center, Frambu, Ogrenska, Creer from Spain, and other centers in Europe. Нашият център е част от Европейската референтна мрежа, като се нарича ИТАКА мрежата, в която участваме. И също така сме член на Rare Resources, ако не се лъжа. Център, да, където участват други европейски центрове, които имат, нали, отношение пак по редки заболявания. So this is how the project transformed our partnership, and our partnership is sustainable because we are still partners in 3 projects now. And integrated care became a reality, not only a dream in Romania. And this is how we change what we receive from our local authorities, the house, this old house, into a center for rare diseases, where we have, I will speak about it in the coming slides. Така, нали, центъра проработи, както вече 3 проекта показват, че работи. И ви може да видите отдолу как изглеждаше, нали, помещението, което ни беше предоставено от общината, и отгоре, нали, в какъв център го превърнахме. So integrated care still is a dream. And we didn't stop working on integrated care framework at European level. And we contributed with NoRordis through fact sheet in 2019, handbook for integrated care with International Society for Integrated Care. We contributed in the recommendations for foresight study, Rare 2030. And recently, together with Ashoka at global level, we have published this fact sheet, The Urgent Need for Integrated and Social Healthcare in Europe. Мечтата за интегрирана грижа продължава да е мечта, за съжаление, и ние трябва да работиме все още усилено, за да постигнем това. Можете тук да видите материалите, които сме създали и за които сме допринесли, нали, на европейско ниво да се създадат. Като 2021 година помогнахме да се създаде наръчника за интегрирана грижа. 2030 година участвахме в препоръките в рамките на проучване REAR 2300 и съвсем скоро допринесахме в тъй наречения доклад спешна нужда от интегрирана и социална, нали, от социално здравеопазване в Европа с центъра Шока, в партньорски с центъра Шока. So this is how a center that was created in a project transform the project into reality to improve the quality of life for people affected by rare disease in Romania. And the objectives of the projects were transformed in reality in services for people. So what was in the project called the Rare Disease Task Force platform to debate became National Council for Rare Disease at Ministry of Health. What was called Pilot Reference Center for Rare Disease became a center of expertise, which is accredited and part of European Reference Network. The e-university became online and face-to-face trainings for different stakeholders. And our best practice exchange with our partner Frambu became Rare Resource Net.
Да, тук виждате как един проект, който финансира създаването на този център, доведе до значително подобряване на качеството на живот на хората с редки заболявания дългосрочно, защото тук виждате как различните комисии и отделни части от проекта се превърнаха от част от проекта в част от системата на здравеопазване. Примерно пилотния референтен център за редки заболявания се превърна в референтен център в Европейския съюз. Най-добрите практики от проекта се превърнаха в част от ресурсен и така нататък. So NoRo Center helps patients and their families. We have 2 daycare centers accredited and funded by local council and county council / We have 75 beneficiaries daily, 60 children and 15 young adults. And the young adults are coming in the Center for Therapeutic Education groups and patients with rare diseases. We have organized until now groups of patients for different rare diseases. So for 1 week, a group of 12, 14 patients from all over the country are coming to NoRo Center for 5 days. For therapy and therapeutic education. We organize until now 112 groups. Our services are accredited and we have a team of 25 people. We have 2 doctors, 2 nurses, 13 therapists, 2 social workers, and other IT, accountant, manager, and so on. Since 2015, we have a patient registry at NoRo Center only with the patients that benefited from our services. So what the patients that were in our services, and we had 1,171 patients. And since 2017, we are members of European Reference Network ITACA, together with a national network that is called RO and MCA-ID. It's Romania Network for patients with congenital anomalies with intellectual disabilities. And we have about 350 new patients in the center per year. NoRo центъра, той включва 2 дневни центъра, които се финансират от местното правителство. Имаме по 75 лица, които използват услугите на ден, като по принцип това са 60 деца и 15 млади възрастни, на които се предоставят знания за терапевтични подходи, като групи се формират там пациентите с редки заболявания. Към момента сме имали 112 подобни групи. Акредитирани сме, за да предоставяме медицински, социални и обучителни услуги. Имаме 2 доктора, 2 медицински сестри и интердисциплинарен екип от професионалисти, 13 терапевта, 2 социални работника, както и други лица нужни за дейността на центъра, като счетоводител, счетоводен отдел. Създадахме от 2015 година регистър на пациентите, единствено на пациентите, които са получавали грижа в нашия център. Това са 1171 пациента. От 2017 година сме член на Европейската референтна мрежа ИТАКА в рамките на националния център RO-NMCA-ID, който е център, който се занимава с редки заболявания, които водят до умствено изоставане. Имаме около 350 нови пациенти на година.
So NoRo is a resource center for rare disease because we are providing one-stop shop services, combining therapies, therapeutic education, training, medical and social services. We are connected with the majority of the centers of expertise in Romania and with ERN and Rare Resource Net. We are providing medical services. We have an ambulatory for pediatric, psychiatry, neurology, and genetics. And we have a daycare center. The daycare center for young people or young adults is called Trial for Flight because we are trying to train them skills, life skills. And we organize rare disease patient groups and we provide case management at national level. We provide also trainings, and we are accredited for trainings for different stakeholders, like patients, parents, and professionals. We do advocacy and upscale our services through advocacy by integrating our needs in the National Strategy for Health, in the National Plan for Rare Diseases. We are implementing standards for social services and for medical services. The training for case management for rare disease we do for community nurses at national level and for doctors through different projects together with our partners from medical universities, mainly from Timișoara and Craiova. And we organize different communication activities like Rare Disease Day, workshops, trainings, conferences, publications. And for all this, we have recognized by different stakeholders. We received the prize for innovation in health, and last year, the recognition from Romanian presidency. And the impact of our services, of course, we are providing integrated services, but it is still very difficult because we have to apply to different stakeholders to fund for medical service in one place, for social services in another place, and there are different funding, different reports, and it's very difficult. And we have intersectorial partnerships with different networks and networks of networks. We introduce our needs in different pieces of legislation, like in the legislation for community nursing. We introduce their case management for rare diseases, and they have in their job description. And also in the social assistance law at national level. This is why we can do case management using community nurses at national level. And we develop a training curricula for them and use the methodology called ECHO, which is extension of community health outcomes. And we ensure our sustainability by the fact that we are funded by the local authorities and county authorities, and that the doctors, the medical department is working in the contract with National Health Insurance. But obviously, everything is funded at a certain level and not about as we need in our services. NoRo, както казах вече, е експертен център в европейските референтни мрежи. И това е защото той е една спирка за всички тези проблеми и комбинира терапии, нали, терапевтично, извинявам се, комбинира терапии, терапевтично обучение, нали, други обучения, медицински и социални услуги и свързва основни експертни центрове в Румъния и Европейската референтна мрежа и Resource.net, като предлагаме един интегриран и цялостен подход към здравето и социалната грижа. Предлагаме медицински услуги, амбулаторни, където се включват педиатрични, психиатрични, неврологични и генетични услуги. Имаме дневен център, който се нарича опит за летене, тъй като се опитваме да дадем нужните знания на млади хора с редки заболявания за справяне с
независимия живот. Предлагаме нали, пациентски групи и предлагаме и менажиране на отделни случаи. Обученията, които предлагаме, са за пациенти, за родители и за професионалисти. Предлагаме застъпничество и апскейлинг, като идеята е, че стратегията, допринасяме за нея, за националната стратегия за редките заболявания. Предлагаме стандарти за социални грижи, които да бъдат нали, приети в по-общата медицинска грижа. Предлагаме обучения, където се менажират случаи на хора с редки заболявания, както и сформирането на подкрепяща мрежа за сестрите, които обучаваме нали, да менажират тези случаи и също така и за лекари. Комуникацията се случва през, т.е. организираме workshop-ове, организираме обучение, организираме конференции, правим публикации в различни нали, издания. И това, че ни признават дейността, може да се види от това, че сме получавали награда за иновация в здравеопазването и наскоро нали, получихме похвала от самото президентство, нашето румънското. И вече влиянието, което имаме е да, предлагаме интегрирани услуги, обаче тук ситуацията е трудна поради това, че трябва отделно да се координира за всяка услуга съответното нали, здравно звено на държавно ниво и така е трудно да се случат гладко нещата. Предлагаме междусекторни партньорства. Нали, казахме вече, че допринесахме към оформянето на законодателната рамка за нали, обучението на медицински сестри, Social Assistance Law. Това позволи нали, да се случва и проследяването на отделни редки заболявания, нали, на отделни случаи на редки заболявания. Също така участваме в курикулума, който се нарича ЕКО, което е нали, цели нали, пак да се разпространят добрите практики на следващо ниво. И това, че нали, че дейността ни може да се осигури във времето, нали, че получаваме финансиране от местното, от местните власти и нали, може да се назначат лекарите ни през нали, договори с местните власти, но никога не получаваме пълното финансиране, от което имаме нужда. Постоянно трябва да търсиме нали, допълнителни начини да финансираме дейността си. I will skip this and I will speak a little about ECHO. Methodology is to train community nurses, and we already train over 800 community nurses at national level through different projects. We train the community nurses online because we consider that they are the closest healthcare providers for the most isolated patients in villages. In Romania has 50% of the country living in the villages, probably in Bulgaria is the same. And sometimes they don't have even family doctors. So we believe that community nurses can support patients to reach to the healthcare centers, to the expert centers that they need if they have the proper knowledge. So we started 2 years ago to train them.
we train them online, and we started with the methodology that we are all trained and we all train and all learn. And we learn from them what are the needs at local level, and they learn from us about the rare disease differences and rare disease diversity. So they are hired by the local authorities. They have in the job description the case management for rare diseases, and they are reporting to Ministry of Health about their cases. And this is the best approach for the most isolated patients in Romania. Така, ще поговоря малко повече обаче за програмата ЕКО, през която в рамките на която обучихме повече от 800 медицински сестри как да разпознават, нали, и да насочват хората с редки заболявания към експертните центрове. Като нашата идея беше, че всъщност, тъй като около 50% от населението в Румъния живее в отдалечени райони извън големите градове, което предполагам, че е горе-долу същото и в България, всъщност медицинските сестри са тези, които най-често идват в контакт с лице с рядко заболяване и трябва да го разпознаят, тъй като в много от случаите в дадено село няма дори семеен лекар, няма GP. Така че ние ги обучаваме тези сестри, но и те също обучават нас, т.е. има обратна връзка от това, от какво се нуждаят те на местно ниво, а ние ги обучаваме за редките заболявания, как да ги разпознават, как да ги насочват, нали, към съответния референтен център. Те се наемат от държавата и дават обратна връзка, нали, за това колко лица са намерили с редки заболявания и така нататък. Now we are doing our job through different projects. As I told you, the services at NoRo Center, which are mainly medical service and rehabilitation. We have different types of rehabilitation. They are funded by the local authorities. But in order to develop our services, we always develop projects. And for the moment, we have 5 projects, and 3 of them are funded by CE 2014-2020. So we continue our mentorship program with Frambu, and now we have a new partner from Iceland for a project on screening, newborn screening. So we have these 3 projects that are funded by CE and Norway grants, and there we are trying to continue our training for family doctors, for community nurses on case management for rare disease, to support patients with genetic testing, and to develop a system, a digital system for case management, and also to improve the screening, newborn screening in Romania. Нали, както казах, NoRo центъра предоставя амбулаторна грижа, предоставя медицински и рехабилитационни услуги към лицата, но така или иначе винаги търсим начини да финансираме дейността си и това са 5 проекта, които в момента текат, в които участваме, 3 от които се финансират от CE и Norway Grants, като продължаваме менторската си програма с подкрепата на Фрамбо центъра, неонаталния скрининг в рамките на един друг проект и обучението и специализирането на медицински сестри за разпознаване на редките заболявания. Това също продължава като проект, като стремежа е да се дигитализира проследяването на отделните случаи. Yes. And in conclusions, it's very important when you start a project to address the root cause of the problems, to combine your services with advocacy, to collaborate with different networks and networks of networks,
to contribute to local, regional, national, and international strategies in order to provide with the needs of your patients in these strategies, to be involved at local and national with local and national authorities, but don't forget to include the patients at all levels. And I would like to end by saying that funding is just a part of the problem, but the collaboration with all the stakeholders is the most important thing in order to achieve our goals. Да, в заключение бих искала да кажа, че е важно да се обърне внимание на основния проблем, нали, на основната причина за даден проблем, когато се търси, нали, програма или проект, който да се осъществи. Винаги трябва да се комбинират услугите с застъпничеството. Трябва да се случва, нали, взаимодействие между отделните мрежи и да има, нали, едно комуникация, нали, между тях. Трябва винаги да се допринася до местната, регионалната и националната, както и международната стратегия, касаеща редките болести. Винаги да се ангажират местни и национални, нали, държавни структури, но не забравяйте, разбира се, да включвате пациенти на всички нива на процеса. Искам да заключа с това, че финансирането е само част от проблема, но не е основния проблем. Основният проблем е, нали, винаги да се обръща внимание на пациентите и на техните нужди. So thank you very much for listening to me. I'm sorry if I was too long, but I didn't think about the translation. Thank you very much, and I'm here if you have any questions. Thank you very much. Yes, we thank you, Dorica. Excellent presentations and very impressive achievements you have made in Romania. So congratulations. There is still a lot to do. Yes, I'm sure. Actually, this is my question. What you think is the future? What are your next steps in Romania? So I really hope that we can improve the newborn screening now. We did several meetings, and we have this project with Medical University in Cluj and with Iceland, a center in Iceland. And we hope that we can upscale the screening, because we do screening in Romania, newborn screening only for 3 diseases. And this is a shame. And hopefully the National Strategy for Health will be approved soon, because our objectives in the draft that is in the consultation, our objectives from the national plans are there. And I hope that this will bring more hopes for our patients, because there are some funding allocated for our objectives. So this is new, because until now we had a national plan without funding. But now in the national strategy will be funding, and I hope things will improve faster, because things are improving, but they are too slow for our patients, I would say. So in the future, I hope to reach out to them, even to the most isolated patients. And this is our goal, because we have many isolated patients in Romania. So with community nurses, training them, we hope to reach out to them and to improve genetic testing and screening. This is our main objectives for the coming years. Yeah. Yes, crossing fingers for you. Yeah, we have the same problem with the screening, actually. We have been speaking about this with Dr. Baicheva previously. Yeah, we have only 3 diseases too in the screening, so this is a big topic for Bulgaria.
So moreover, the things are the same, I think, and the problems. I will hope that we will be able to collaborate more closer with you in the next year, really. Of course. Yeah. Yes. Yeah, this is the only way to go further by collaboration. Yes, I'm sure. Okay. Thank you again for your invitation. You're welcome.